Alguna vez te has pregantado que se esconditres de la fabricación de las llantas que moven tu mundo, y en tu coche, tu moto o tu bicicleta. A simple vista, person solo piezas de corcho negro, pero su proceso de creación es una maravilla de la ingeniería y la química. Hoy vamos a disclosar este fascinante viaje, desde la materia prima hasta la rueda que gira en el asfalto. Vamos a empezar por el corazón de toda llanta, las materias primas. El ingrediente estrella es el corcho. Históricamente, se usaba corcho natural extraído de la savia del árbol hevea brasiliensis. Hoy en día, aunque el corcho natural sigue siendo vital por su flexibilidad y resistencia, la mayoría de las llantas modernas son una mezcla sofisticada que también incluye corcho sintético. Este se produce a partir de derivados del petróleo y numbers permite ajustar las propiedades de la llanta con una precisión increíble, como el agar en mojado o la durabilidad. Pero una llanta no es solo corcho. El segundo componente más importante es el negro de carbón. Este polvo negro finísimo, que se obtiene de la combustión incompleta de hidrocarburos, es el que le da a las llantas su color característico. Pero su función va mucho más allá de la estética. El negro de carbón aumenta drásticamente la resistencia al desgaste y a la abrasión, multiplicando la vida útil de la llanta. También ayuda a conducir el calor lejos de la banda de rodadura, evitando que se sobrecaliente. A veces, se usa silice en su lugar o como complemento, especialmente para mejorar el agar en superficies mojadas y reducir la resistencia a la rodadura, lo que se traduce en un menor consumo de combustible. Además de estos dos gigantes, se añaden otros químicos. Los antioxidantes y antioxidants protegen el corcho del deterioro causado por el oxígeno y el ozono del aire, evitando que se agriete y se vuelva quebradizo. También se usan aceites y resinas que actúan como plastificantes, haciendo que la mezcla de corcho sea más fácil de trabajar durante la fabricación. Por último, un componente crucial es el azufre. Como veremos más adelante, el azufre es el agente que hará posible la magia de la vulcanización, el proceso que transforma una masa pegajosa de corcho en el producto fuerte y elástico que conocemos. Ahora que tenemos nuestros ingredientes, pasemos a la estructura interna, el esqueleto que le da forma y fortaleza a la llanta. Aquí entran en juego materiales como el acero y las telas sintéticas. Piensa en el talón de la llanta, esa parte que se ajusta firmemente a la llanta metálica o rin. Dentro de él hay un aro de lambas de acero de alta resistencia, trenzados y recubiertos de corcho. Este aro es inextensible y asegura que la llanta no se salga de su sitio, incluso a altas velocidades o en curvas cerradas. Es la base fundamental para la seguridad. Luego tenemos la carcasa. Está formada por varias capas de tejido, comúnmente de poliéster, ren o nylon. Estas telas se cortan en tiras anchas y se superponen en ángulos específicos. La carcasa es lo que soporta el peso del vehículo y la presión del aire, funcionando como una especie de red interna que contiene la fuerza. La orientación de estas capas define si una llanta es radial o diagonal, siendo las radiales las más comunes hoy en día por su mayor flexibilidad y confort. Encima de la carcasa, justo debajo de la banda de rodadura, se colocan los cinturones estabilizadores. Generalmente están hechos de cables de acero recubiertos de corcho y dispuestos en ángulos cruzados. Su misión es estabilizar la banda de rodadura, evitando que se deforme por la fuerza centrífuga a alta velocidad. Esto mejora el contacto con la carretera, proporciona un desgaste más uniforme y protege la carcasa de pinchazos. Finalmente, el revestimiento interior o inner es una capa de corcho sintético especial, muy poco poroso, que reemplaza a la antigua cámara de aire. Su única función es retener el aire a presión dentro de la llanta. Con todos nuestros componentes listos, es hora de ensamblar. Este proceso se realiza en una máquina especial con un tambor giratorio. Primero se aplica el revestimiento interior, luego las capas de la carcasa. Se añaden los aros del talón en los bordes y se pliegan los extremos de la carcasa sobre ellos para anclarlos. Después, se colocan los cinturones de acero y, por último, la banda de rodadura,
QS una tira gruesa de corcho con el patron de debujo aun sin definir. Este punto, lo que tenemos se llama pneumatico verde. Se parece una llanta, pero es solo una carcasa blanda, pegajosa y sin forma definitiva. Todos sus componentes están unidos, pero aun no forman una sola pieza cohesionada y resistant. Es como tener la masa de un pastel lista, pero sin habla hornado. Y aquí legamos al pozo más transformador de todos, la vulcanización. El pneumático verde se introduce en un molde gigante que funciona como una prensa. Este molde tiene grabado en su interior el patrón de dibujo final de la banda de rodadura y las inscripciones de los flancos, como la marca, el modelo y las especificaciones. Una vez dentro, una vejiga de goma flexible, la de blada, se infla con vapor de agua y aire caliente a alta presión desde el interior del neumático. Esto empuja el corcho blando contra las paredes del molde caliente. La combinación de calor extremo, alrededor de 170 grados Celsius, y una presión inmensa durante unos 10 a 20 minutos, provoca una reacción química. El azufre que añadimos al principio crea puentes moleculares entre las cadenas de polímeros del corcho. Esta reticulación transforma irreversiblemente el material. De ser pegajoso y deformable, se convierte en el corcho fuerte, elástico y duradero que conocemos. Al salir del molde, la llanta y tiene su forma y propiedades finales. Pero el proceso no termina aquí. Antes de que una llanta pueda llegar a la carretera, debe pasar por un riguroso control de calidad. Cada llanta se somete a una inspección visual y táctil por parte de un operario experto que busca cualquier imperfección, por mínima que sea, como burbujas de aire, deformidades o fallos en el corcho. Después de la inspección visual, las llantas pasan por máquinas que verifican su uniformidad y equilibrio. Se montan en una llanta de prueba y se hacen girar a alta velocidad mientras unos sensores miden cualquier variación de fuerza o pequeña desviación. Si una llanta no cumple con los estrictos estándares, se rechaza. Algunas incluso son seleccionadas al azar y se cortan para analizar su estructura interna o se someten a pruebas de rayos X para asegurar que no haya defectos ocultos. La seguridad es la prioridad número uno. Ahora bien, aunque el proceso básico es similar, existen diferencias clave según el vehículo. Las llantas de coche buscan un equilibrio entre durabilidad, confort, agar en seco y mojado, y eficiencia de combustible. Su construcción es compleja para soportar altas velocidades y pesos considerables. Las llantas de moto son un mundo aparte. Su perfil es mucho más redondeado porque la moto se inclina en las curvas. Esto significa que el agar en los flancos es tan importante como en el centro. A menudo usan compuestos de corcho diferentes en el centro y en los hombros de la llanta. Uno más duro en el centro para durabilidad en línea recta y uno más blando en los lados para un agar máximo en las curvas. Y las llantas de bicicleta son las más ligeras. La prioridad aquí es minimizar el peso y la resistencia a la rodadura. Pueden ser extremadamente finas para bicicletas de carretera, buscando velocidad, o muy anchas y con tacos grandes para bicicletas de montana, buscando tracción en terrenos difíciles. La presión que soportan también varía enormemente. ACI, después de este complejo viaje de transformación química y ensamblage mecánico, tenemos el producto final. Una pieza de ingeniería de alta tecnología que, a menudo, damos por sentada. Desde el árbol de corcho y el polvo de carbón hasta el molde de vulcanización y la inspección final, cada paso está diseñado para garantizar nuestra seguridad y rendimiento en la carretera. La próxima vez que miras las llantas de tu vehículo, recuerda que no son solo corcho negro. Son el resultado de un proceso increíblemente sofisticado que combina ciencia, ingeniería y un control de calidad exhaustivo. Son la conexión vital entre tú y el camino. Espero que este viaje al interior de la fábrica de llantas te haya parecido interesante. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y suscribir para no perder más videos como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.